All right, perfect. So we'll start recording now. Okay. Let me just also, I want to open the other computer message. So if you want to send anything, please just send it to me. 1 second. Okay. All right. So last thing we were discussing was the three forms of representation of any Boolean function or any digital circuit. So in this case, if you remember, I just a quick refreshment. Equation one, for example, we have equations. These equations can be converted to a circuit, and you've done this already. And the circuit can be converted, or the equation also can be converted to a truth table. And there's a way to convert or to transform each form to another form. Like the equation can be converted to or transformed to a truth table. Truth table can be transformed to a circuit, etc. So here the truth table representation, it's very important. Most of your design will depend on this. The truth table representation, and we've already discussed this, and we took some examples of how to convert these things. First of all, I want to remind you about number of rows in a truth table. TT means truth table. Okay, remember 2 to the power number of inputs. You remember this. So if I have inputs, for example, A and B, then I have two inputs. That means then the truth table I will be having 2 to the power 2, which is equal to 4. And this is what we have. A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. 1, 2, 3, 4. Okay, if I have three inputs, then I'll be having 2 to the power 3, which is equal to 8. If I have 4 input, then I have 16, and so on. So this is what we are doing here. For example, we have the first truth table in which we have only two inputs, A and B, and I have 4 cases, which is 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. If I have 3 inputs, then I have 8 cases. This is the first case, 2, 3, etc. If I have 4 inputs, A, B, C, D, then I have 16 rows that I need to manipulate. So define value of F for each possible combination. This is each possible combination of inputs. So every one of these is called combination. All right, so for example, this one is called combination. That's why we call it combinational logic circuits. Value to input has 4 rows, 3, and 4 inputs has 16. Use truth table to define function f of a, b, c that is 1 when b is 5 or greater in binary. Now, this kind of questions, you will get a lot of questions like this. So most of the design, usually at the beginning, we are just trying to form the truth table of such kind of equations, f of a, b, c, which is, that is 1 when b, a, b, c is 5 or greater. I'll show you how to do it. All right.
Now, first thing, how many variables do we have? We have 3 variables. That means I have A, B, C. I'll consider all the cases. I remember, since this is 1, 2, 4, then it's better to, for faster performance, I'll put 4 zeros and 4 ones. Here, 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, and 2 ones. Here, 0, 1, 0, 1, 0, 1, and 0, 1. Now, F. The question says, F is equal to 1. F is 1 if ABC is equal, greater than or equal 5. Now, if you come and find the value of ABC, here it's 0, here's 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, so 0, 0, try to isolate this so you will not mix them. So 0 will give me, or let's go, if it's 1, if it's greater than or equal to 5, then this one is equal to 5, 1, this is 1, and this is 1. All other cases are zeros. Okay? So this is how to convert the statement into a truth table. So this is called the truth table of the circuit. Of course, this is usually the first state or the first step of any design. Okay? All right. Converting among representations. Can convert from any representation to any other. Common conversion, equation to circuit. Now you can convert equation to a circuit. If I have this equation, A plus B prime, you remember you tried this. You used A and B prime, and you enter them to an OR gate. Then this is the conversion from equation to a circuit. Truth table to equation. Okay. How to convert this truth table to an equations is our next discussion. So I'll keep it now. All right. So we can convert truth table to an equation. Equation to truth table. If you have an equation and truth table, okay, easy, just evaluate equation for each input combinations. By the way, if you understand this statement, and it's written in most of the books, I'll tell you it's totally wrong. Because what if you have four variables? That means you have to consider every equation and you substitute all the values. I'll teach you and I'll show you how to convert them directly without the need of this time-consuming process. It's a huge process, by the way, and it's very annoying, at the end it's very useless. So I'll teach you in the next slide. It's not on the slides, I write it. I'll teach you how to use the appropriate way to do this. Okay, creating intermediate columns to help. For example, this. See, this is the process. Now, A, B, and I want A prime. This is the equation. Okay, so A, B. I want to find A prime, B prime. Okay, which is 0, 0. Okay, it will be changed to 1, dot 1. The output will be 1. This will give me 0, 0, 0, etc. So you have to manipulate, or you have to substitute these values into the circuit, and then you have to find the output. Then A prime B, okay, also substitute 0, 0, 0, dot 1, because B is 0, then B prime will be 1. That will give me 0. 0, 1 again, 0, and B is
0, then it will be 1, 1, it will be 0. Okay, then you continue have to substitute all the cases, which is very long and prolonged process. I don't recommend it at all, but you need to know about it. I'll show you how to solve it in a different way. Let me just see the next slide. All right, so let's take the first example. I will show you how to solve examples like this. All right, I have two kinds, or you know, it's better to wait till I explain the sum of product and product of sum. Keep it for next discussion. So, standard representation, the truth table. How to determine two functions are the same. Remember, if when I told you a b prime plus, or this is let's say, I'll try to give another example. A dot a prime plus b is equal to a b. Okay. How to prove this is true? Remember in the truth table what we've done? I will remind you this. A, show if a prime dot a plus b is equal to a b, and you solve this using truth table. Okay, what we'll do? First, I have to create the truth table. How many variables do we have? Sorry, a and b. Then I'll find a plus b, a prime. Then I'll find a plus b. Then I will find a prime dot a plus b. This is the first equation. The second equation will be a b. All right. I have to consider all the combinations. A prime 1 1 0 0. Okay, a plus b, a or b 0 1 1 1. Okay, 1 second please. كم 1 second ladies and gentlemen. كم تليفونك هنا؟ 0 10 45. Done. All right. So now to find this, I just adding these two things. This is 0 1 0 0. So this is the first equation. I want to find the other one. Let's change the color. Then AB, I'll find AB. 0 0 0 or and 0 is 0 0 and 1 is equal to 0. Okay. 1 second. Let me just check this. 0 and this is 1. A or B. Check it if it's correct or not. Yes, correct. So 1 and 0 is equal to 0, and 1 equals to 1. So when you compare this with this, they are not equal. 0 0, okay, correct. 0 1, no. 0 0 correct, and 0 1, no. Then you can say طبعا of course this انت عندك غلط لو سمحت. بعرف غلط. احنا بالنتيجه راح نكتشف انه هي they are not equal. شكرا. من تكلمت؟ انا اسف ما شفت اسمك. من اللي تكلم؟ انا ملوك. ملوك. شكرا ملوك، انتبهتي للخطا. طيب. So actually the problem is that these two terms are not equal. Actually they have to is equal to a prime b. Okay, so in this case you have to write they are not equal. Now let's take another example and check if they are, if it's equal to a prime b.
Now, A prime, A plus B is equal. Usually we put question mark because we are not sure if they are equal or not. Then I'll take the other. This is the answer of this question will be here. Okay. A prime B, that means I will do the ANDing between A prime and B. So 0 and 1 will give me 0, correct? 1 and 1 will give me 1. 0 and 0, 0. And where we are now? B. Yes, and 1 and 0 will give me 0 also. Now, compare this one. 0 with 0. 1 with 1. 0 with 0. And 0 with 0. Then this hypothesis is correct. واضح؟ هذه طريقة البروف using truth table. So at the end you have to find whether they are equal or not. I don't want to make things more complex or complicated. يعني بتلاحظوا أنا بحاول أعطيكم إياها على أبسط شكل. in fact في طريقة اللي هي المفروض إني أعمل exclusive OR between these two things. يعني راح أخذ الأشياء اللي أسويها وأعمل exclusive OR. تذكروا exclusive OR؟ قلنا المشابهين يعطون 0 والمختلفين يعطون 1. فالمفروض إذا طلعت عندي النتيجة كلها zeros راح تطلع عندي المقارنة صحيحة. واضح؟ I don't want this. It's enough to compare these things and that's it. So this is what we were talking about in determine two functions are the same. Okay, use algebraic method. احنا شرحنا الالgebraic method, but I told you it's very complex and it will waste our time. We will focus on the truth table. Okay, convert the truth table. Only one truth table representing representation of given same function, standard representation. So any truth table. See, for example, this function and this function have the same truth table. Am I correct? That means instead of implementing this function, you need to implement this function. Why? Because there are less gates. How many gates? Here I need AND gate and I need OR gate, 2 gates. Okay. While here 1, 2, 3, 4 gates. Okay, usually we measure the efficiency of your design by the number of gates. If the number of gates is less, then the design is better. But remember when we discussed yesterday, last lecture, we said sometimes you have to sacrifice, if I go back to our slides, yes, this is slide. I told you sometimes we need to sacrifice in order to reduce the number of integrated circuits that are used. We use more gates, and this was an example. According to what I'm discussing now, the best design uses less number of gates. Now, this has only one gate. By the way, from now on, okay. From now on, I will not consider the inverter as a gate, okay? So I'll consider only this. This is only one gate, while here I have 1, 2, 3, 4. 4. Now, which design is better? According to our discussion, actually, the first design is far better because here I use 2 gates only, while here I'm using 4. But in fact, this one is far better if we consider the implementation using ICs. واضح? All right. So the same thing here. If you find the truth table of the first equation, this equation, and compare it with the second equation, you will find that these are the same circuit and they do the same
process. Now we'll discuss something about the canonical form, sum of minterms. Actually, there are some standard forms. We need to simplify our process, to simplify our representation. So, truth table too big for numerous input. And if the truth table numerous input, like for example, if you have 5 input, then you have 32 combinations. If you have 6 inputs, then you will be having 64. That means sometimes it will be very, very huge. You will get a very huge truth table. Use a standard form of equation instead, known as canonical form. Now, see this example. Regular algebra, you have this one. Group terms of polynomial by power. For example, this one, ax squared plus bx plus c. If you remember the polynomials, you studied them in general foundation program mathematics. Usually, we represent f, this in mathematics, not in digital. A0, x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2, and you can continue. The same thing here, okay? So you can represent any equation using this polynomial. They call it polynomial. Boolean algebra creates sums of minterms. Minterm, product term with every function literal appearing exactly once in true or complement form. I'll explain it in detail. Just multiply out equation until sum of product terms, then expand each until. That means, okay, that means that every term should include every literal term should include all the literal. For example, we'll take this example. F of AB equal AB plus A prime. Actually, this is not minterm. I'll explain to you. When I say minterm, that means F equal, if I have ABC, what we have here, we have AB only. Then I should have all the term A prime B plus A B prime plus A prime B prime. Okay? Any function should contain or should be formed by in this form. إذا لاحظتوا إنه كل اللي موجود عندي وكل الاحتمالات اللي موجودة في هذا الفانكشن، بس الفاكتورز هنا ممكن تكون either 0 or 1. إذا كان هذا 0 معناته هذا الترم كله راح يلتغي. إذا كان هذا 1 معناته راح تحتفظ بهذا الترم. إذا كان هذا 1 ايضا راح تحتفظ بهذا الترم، واذا كان هذا 0 هذا كله راح يلتغي. اذا لما اعطيكم المين تيرم هذا نسميه المين تيرم، اوكي؟ ويسمى ايضا برودكت. فراح تاخذوا كل الاحتمالات المفروض تكون بهذا الشكل وتشوفون ايش اللي يتبقى عندكم وايش اللي ممكن تتخلون عنه. خلينا نشوف الان في طريقه هنا شارح لكم اياها. We have equation here f equal AB plus A prime. It's already sum of products. Why? Because, by the way, just to make it clear here, this is sum of product, right? Sum of product معناتها انه عملية جمع لترمز مضروبين ببعض، وقلنا احنا الجمع يعني للأور والضرب يعني للمultiplication. واضح؟ فهنا راح تشوفون هي هذه AB is a product because it's and plus A prime. Actually, A prime is not the term. There's only one variable, but in fact, it's you can assume it's ending with 1, so it's also a product, correct? This is called sum of product. Any terms or any equation contains terms that
are product or ANDing process, and they are linked with an OR operation, then it's called sum of product. Sum of product. Every one of these is a product. هذا product. Any other things that we have are products, and العلاقة بيناتهم هي عملية sum. Now, how to convert it to a canonical form? The canonical form هو هذا. So let's see. I have f ab plus a prime. F equals a b plus a prime. What do you call this? Sum of product. Okay? Sum of product. But they are not canonical. How to convert them? See, we have two variables. A, this includes A and B, but this one includes only A. So how to convert it? I will multiply it or AND it with 1. ما عندي مشكلة إذا عملت ANDing مع 1. This equal A prime, sorry, not A prime, A, B plus A prime. 1, I'll convert 1 into what? Into B plus B prime. واضح؟ ال1 راح اغيره الى B plus B prime. ما في عندي مشكلة لأن B plus B prime هو 1. Now the next step is AB plus, I'll distribute this, A prime B plus A prime B prime. الآن إيش ميزة هذه؟ لو قارنا هذه النتيجة مع هذه النتيجة اللي كانت بالأول، هذه أيضا كلها product term صح؟ هذا product AB A prime B A prime B prime، بس هنا اللي راح تشوفوا إنه كل term يحتوي على A ويحتوي على B. يحتوي على A ويحتوي على B. A B بس بشكل يختلف عن طبعا كل واحد بشكل يختلف. الآن إذا رجعت إلى هذا الإيكويشن شو اللي راح يكون عندي؟ AB إذا هذا مضروب في 1. A prime B هذا مضروب في 1. A prime B prime مضروب في 1 وهذا مضروب في 0. واضح؟ فهذا أسميه الكانونيكال فورم اللي كنا نتكلم عنه اللي هو هذا. Okay, this is called canonical form. So now I have two kinds of, I have sum of product and I have canonical corresponding canonical form. All right. Now canonical form, we have sum of min terms. See, before I was talking about sum of product. Now I have sum of min term and I have product of max term. While we have standard form, may use less gates, but have sum of product and product of sums. If I give you an example, or this example, this is the sum of product, and this is sum of min term. Okay. Let's take examples and see. One second, guys, please.
Okay. We'll talk about further about the canonical form. It's useful to specify Boolean function in a form, allows comparisons for equality, has a correspondence and truth table. We'll see this is very important, how to correspond the canonical form with truth table. And we have two kinds of canonical form. We have sum of min-term, product of max term. Remember, sum of min-term, that means I have terms linked with a plus. Okay? Product of min-term, I have terms, and the terms are or together and linked with product. Okay? So I'll show you how to do this. Now, min-term, product terms. In terms where literal are ANDed, example, x prime, y prime, xy, xyz, etc. Min-term, this is product. It's called product. But if you notice that, please focus with me here. Here we have xyz. Here, z is missing, right? Here, y is missing, while here it includes everything. So in product terms, any number or any number of variables, and represented or literals are accepted. Maybe I have x prime y and plus x prime plus xy prime z. This is correct in product terms, but this is not correct if we apply it to min-term. In min-term, every term should include all the variables. All right. Then I have 8 possible min-term. Functions with variables has 2 to the power n min-terms. By the way, this number also is the number of combinations in truth table. Okay. A min-term equal 1 exactly. 1 input combination and equal to 0 otherwise. So min-term can have, this is also explained, can have one value only once and it's 0 some otherwhere. So for example, 2 variable min-term, if I have 2 terms, and remember we said we will link it with the truth table 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay. Now remember that the min-term is a product, right? It's a product. I think it's written here or not? Yeah. Okay. Min-term is a product. It means ANDing. So x dot y. This is f or not f. This is m. We'll call it m. I'll tell you why we call it m. Now 0 0 ببساطة حتى تكون واضحة عندكم الأشياء اللي راح تجي، إنه أريد الأوتبوت من هذه يطلع لي 1 دائما. الاوتبوت من عمليه الاندنج لهذه يطلع لي 1. متى الاوتبوت يكون 1؟ لما الاكس يكون 1 والواي يكون 1. طيب الاكس هنا صفر، كيف اعمل 1؟ اعمل له انفيرشن، رايت؟ الواي قيمته صفر، كيف اعمل 1؟ اعمل له انفيرشن. So in this case any 0 will be inverted. Okay, اجي على هذا this one. Who can find it? x prime y. الواحد يبقى على حاله. This x y prime x y. واضح؟ طبعا حتى نكمل شغلنا، هذا هو 0 هذا 1 هذا 2 هذا 3. تذكروا هنا we are talking about min terms, right? So this is called M0. This is M1, M2 and M3. All right? Okay. Now I want you to find the min terms of A, B, C.
I remember M here. I have M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, and M7. Now the terms. Here, as I told you, every zero will be inverted. So this is A prime, B prime, C prime. Okay, this one. A prime, B prime, C. Why C? Because this one ملوك actually this discussion يعني تتكلم عن مسائل اوكي نعطيكم مسائل بس هذه النقاش هو اصلا هي مسائل قاعد تحل يعني لما تجيكم الان واكيد راح نعطيكم مسائل كافيه بس ركزوا معي اشتقوا هذا الكلام وبعدين راح تكون عندكم المسائل موجوده ان شاء الله اوكي لا تشيلوا هم يعني الفكره اذا ما توضحت انا ما احب اني اقطع الموضوع اريد اربط الموضوع ببعضه بعدين تكون مسائل اسهل لكم. Alright. So thank you very much Miluk. Thank you very much ابتسام. I will for sure I'll give you a lot of questions. Don't worry. بس كملوا لي هذه الان. So مثل ما قلت لكم 0 0 0 A prime B prime. Let me just remove this line. Okay, and let me remove this one. A prime, B prime, C prime. Now, if I have 0, 0, 1, M1, A prime, C. كملوا لي هذه. اوكي اخذوا لكم دقيقة. كملوها انا جايكم بعد ثواني.
ها يا شباب وين وصلتوا؟ ملوك. A prime A prime B C prime perfect. ممتاز ملوك. Let me see the others. ابتسام A B prime perfect ممتاز ممتاز. A ممتاز. What? Okay. A prime B prime C excellent وعد. نرجس شوي كبري هالورقة خلينا نكبرها. Wonderful. Perfect. ممتاز. إذا أنتم كملتوا الحل. هذا أسميه إيش؟ أسميه المين term. Okay. Really, I'm happy to see these responses. Excellent. I'm sure you know you will do very good in exams. So I want you to continue in this. I'll say it motivated like this. Okay. Thank you very much. All right. Let's see the max term. So now we discussed the min term, right? And we say, remember, min term, small m. Okay? And we say product, like this m0 is equal to a prime, b prime, c prime, etc. And now we'll talk about the max term. Okay, I will use the same slides. All right, in max term, the story is different, a little bit different. احنا المين تيرم شو قلنا؟ قلنا اني راح اعمل اندنج مع بين الفاريبلز حتى احصل على 1 صح؟ وقلنا كل زيرو راح اقلبها الى الابل. Now if I want to check the max term, okay, this is min term, and you continue this, I will do the max term. In max term, the opposite. See, for example, if I say m1 is equal to m1, شوفوا كيف تحولوها. راح اخذ ال1 هذا كيف امثله؟ 0 0 1 صحيح؟ فاذا راح احط a prime b prime c. عمليه اندنج بينهم. الزيرو راح يتحول الى 1، هذا يتحول الى 1، وال1 يتحول يبقى على حاله، فيطلع عندي 1. الان الماكس تيرم m1 which is also 0 0 1 راح اخذ ال1 هذا اللي هو 0 0 1. الان العمليه ايش راح اسويها؟ انه الزيرو يبقى على حاله A بس بينهم علامه بلس B بلس الواحد يتغير الى complement. Okay, so in this case 0 0 0 so will be A plus B plus C. 0 0 1 A plus B plus C prime. هذه حتى النتيجة تطلع لي دائما صفر. 0 1 0 هنا ايش كانت عملناها هنا؟ A prime B C prime right؟ هنا شو تكون عندي؟ A plus B prime B prime plus C. عملوا لي هذا M3. M3 is A prime B C. A plus B prime plus C prime. M4 A B prime C prime, and here I have A prime plus B plus C. كملوا الباقي باقي الحالات.
تحتاجوا اكملها كلها الباقي ولا تعملوها؟ احنا بنحلها. تمام، لانه اللي بعدها راح تشوفون هي موجوده اصلا، موجوده هنا. اوكي، انا ما احب اني اعطيكم اياها واشرح لكم اياها، بس اريدكم تعملوها بنفسكم. شوفوا هنا الصفر، كيف امثل الصفر؟ اندكس 0 0 صح؟ 0 بالمين تيرم x برايم y برايم، بس هنا x بلس y. الان راح اربط لكم اياها بشغله لا تتذكرون. خلينا ناخذ هذه الحاله. انا دائما اربط الامور ببعضها حتى ما تنسوها، حتى ما تعتقدون انه كل موضوع منفصل على حاله. الان لو اخذت x y برايم، انا اعتقد عندي سبيس هنا. لو اخذت x y برايم، اوكي، هذا ايش تمثل لي؟ هذا 1 0 صح؟ وال1 0 اللي هو رقم 2. خليه يرجع. لا x1 برايم هنا 0 0 يس هنا 0 1. لا خطأ هذه هنا على فكرة، يعني اللي عملناها هنا كانت x برايم y. يس اوكي، فالآن هذه تمثل لي 2 مو صح؟ الآن هذه x y برايم. تذكروا دي مورغان ثيورم لما قلت لكم اقدر احط 2 برايم من غير ما تاثر عندي صح؟ الان لو حطيت هذه البرايم، هذا اول واحد اللي هو، خلي اغير بس لون القلم. هذا راح اكتب لكم هنا بشكل اكبر x y برايم. تمام؟ وضفت عليه 2 برايمز. ناو اذا اخذت هذا بالدي مورغان ثيورم، ذكروها اسمها دي مورغان ثيورم. هذا ايش راح يصير؟ راح اوزعها هنا. قلت انا ممكن اوزعها واحول الاشاره هذه. ايش راح يسوي عندي؟ راح يصير عندي x برايم بلس y دبل برايم. اوكي، انسوا البرايم الثانيه لانه اريدها نفس النتيجه. شو يسوي لي هذا؟ x برايم بلس y، مو صحيح؟ x برايم بلس y. الان هذا الاكس واي برايم احنا قلنا من وين جاي؟ من 1 0. ال1 0 قلنا ال1 يبقى على حاله والزيرو يتحول الى برايم. نفسه هذا 1 0 هذا بالمين تيرم صح؟ بالماكس تيرم ال1 شو يصير؟ يصير برايم بلس والزيرو، مو صحيح؟ اذا انا فعليا هذا هو راح يكون مكافئ لهذا، بس ما يساوي، خلي بالكم ما يساوي. فعمليه التحويل هي عمليه دي مورغان ثيورم. شفتوا الامور كيف ممكن نربطها ببعضها؟ يعني الموضوع ترى هو ما منفصل ولا هو يعني كل موضوع بروحه. الامور كلها من البدايه لغايه نهايه الكورس راح تكون مترابطه مع بعض. واضحه هذه الفكره؟ واضحه كيف ربطنا الماكس تيرم مع المين تيرم؟ دكتور يعني في الميكس تيرم في حال إذا شفنا صفر يعني ما راح يكون في برايم، صح ولا لا؟ أنا كذا ربطت الفكرة. اكيد. راح اعيد لكم اياها مره ثانيه لهذه. هذا الاكزامبل البسيط راح اعيد لكم. ما اعرف كيف امسح كل هذه، لازم امسح خط خط. اوكي، الان راح اخذ رقم 2. اوكي، اللي هو m or m. اوكي، يعني يا اما min term or max term. راح اخذ m2 or m2. Let's study this. طبعا الرقم هذا مهم جدا لانه من عنده راح اعرف الكومبينيشن الى الام هذه، الى min term or max term.
تاخذوا رقم 2 كيف يتمثل؟ 1 0 صح؟ لانه هذا 1 وهذا 2. 1 0 طبعا انا افترضت على اساس انه انا عندي 2 variables only. 1 0 الام small m كيف راح يتمثل هنا؟ ال1 قلنا نتركه على حاله والزيرو دوت y برايم صح؟ الزيرو يتحول، انتم عملتوها كلكم. خلينا ناخذ هذا المين تيرم، خلينا ناخذ الماكس تيرم 1 0. قلنا بالماكس تيرم ال1 شو يسوي فيه؟ يصير برايم بلس الزيرو يبقى على حاله. الاوتبوت مال هذا لازم يطلع عندي صفر، والاوتبوت مال هذا لازم يطلع عندي 1. انا اريد هذا يعطيني صفر وهذا يعطيني 1 دائما. alright. الان how to convert between these two things. اذا اخذت x y prime وعملت لها دي مورغان ثيورم، اخذت النيجاتيف او الانفرشن لها، فالاكس راح يتوزع. انا اذكركم بس هذا حتى تتذكروا a دوت b بالدي مورغان انه راح نقسم، راح اقسم هذه الى 3 اقسام. واحد يجي على الاي، واحد يجي على البي، وهذا يقلب لي الاشاره. فاذا هذا راح يصير عندي a برايم، هذا قلب لي الاشاره، وهذا الجزء الثالث يجي b برايم. واضح؟ نفس الشيء لما يكون هذا سايد نوت. لما يكون عندي ال a plus b وكلها برايمد، ايش راح يصير عندي؟ راح اقسمها الى 3 اقسام. هذه ما موجوده هذه اصلا. اوكي، راح اقسمها الى 3 اقسام. هذا يجي هنا، هذا يجي على البي، وهذا يقلب لي الاشاره. ايش راح يصير عندي؟ a prime dot b prime. هذه مورغان ثيورم ببساطه. Okay, let's continue here. If I took De Morgan theorem, so I added 1 prime, then it will be divided into 3 parts. The first part will come to x, it will come x prime. The second part to the dot, will convert it to a plus. The third prime will come to the y prime, then y double prime. Y double prime is equal to y. This is equal to x prime plus y, which is exactly the same as this. Okay? هذه العملية طبعا هي عملية تحويل بين أنواع التمثيل، تمثيل الدوائر. لما أعطيك ماكس تيرم وأقول لك حول من تيرم، أو أعطيك دائرة مبنية في AND جيت وأور 1 أور، وأقول لك أنا ما عندي أورز. طبعا هذه راح أناقشها معكم بتفاصيل أكثر. يعني لاحظوا أنه هنا هذه تحتاج إلى many AND، صح؟ هنا تحتاج مجموعة من الآند، تحتاج 1 اور. ليش؟ لأنه أنت فعليا، خلي أشوف إذا عندي سبيس ثاني. أوكي؟ واي إن اف اف equal a prime b c plus a b prime c plus a b c plus a b c prime مثلا. هنا كم اند راح احتاج؟ راح احتاج 1 and 2 3 4 and right. وكم اور راح احتاج؟ هذول كلهم اور واحد. اذا I need many and 1 or فقط. وصحيح؟ طيب الان انت اثناء تصميمك ورحت دورت بالاي سيز اللي عندك، ما لقيت عندك many and، لقيت انه انت مشتري اورز كثيره بس عندك اندز قليله. فبهاي الحاله لازم شو تحولها؟ هذه يسموها المين تيرم SOM. لازم تحولها من SOM الى POM اللي هو product of max term. التحويل كيف راح يكون؟ مثل ما شرحنا الان. شفت التحويل؟ يعني انا حولت هذه الى هذه. عندي مجموعه من بدل ما يكون عندي استخدم مجموعه من الاند 1 اور، انا استخدمت مجموعه من الاورز و1 اند. اوكي؟ هذا مختصر لكلامنا، هذا اللي موجود في الكتاب اللي هو مختصر الى كلامنا. شوفوا هنا 0 0 0 طلع عندي 0 0 0، هذا برايم، كلها برايم نسميها M0، و M1 اللي هو مثل ما قلت لكم
ببساطه مثل ما علمتكم التروث تيبل، لو اخذت 5 تريد تعرف ايش الكومبينيشن ماله. ال5 كيف يتمثل بالباينري؟ 1 سوري خلوا هنا قدامكم 1 2 4. كيف امثل ال5؟ هو الأربعة زائد الواحد صح؟ 1 0 1 4 بلس 1 فما يحتاج 2. اذا هذا ايش راح يكون عندي؟ هذا اكس على حاله، هذا واي برايم، وهذا زد. فراح اجي اشوف هذا يطلع عندي اكس برايم اكس واي برايم زد. انطوني اي رقم اخر، يعني ممكن اي رقم تريدوه. هذا هنا ما ماخذ لغايه 7. لو اخذنا 4 variables واخذنا رقم let's say 10 كيف تمثلوها؟ عندي طبعا هنا خلوا بالكم لما تجيكم رقم 10 معناته انه لازم 4 variables صح؟ لازم اربع متغيرات. ليش؟ لانه 3 توصل لحد السبعه وتتوقف، فانا اخذ الاحتمال الاكبر. فهنا عندي مثلا A B C D. هنا 1 2 4. نقول كيف امثل 10 من هذه الكومبينيشن؟ 8 زائد 2 صح؟ راح اخلي 1 0 1 0. هذه 8 زائد 2 ثاني 1 0 1 0. اذا ال M10 ايش راح يسوي لي؟ A B برايم C D برايم. واضح؟ يعني ما ضروري انه تاخذ كل الاحتمالات، ممكن تستنتجها بهالطريقه. سؤال لكم، مثل لي M12. يلا خلينا نشوف اجوبتكم. في حد جاوب ولا؟ اوكي 12 8 4 0 0. who's this? ملوك perfect. Very good. Okay, so I will copy from Miluk. Then how to present this? I'll assume that I have 1 2 4 8. Then 12 can be represented by 8 plus 4 only, right? If I say this is A B C D, then A B C prime D prime. واضح صح؟ وسهل. يعني انا بحاول انه على قد ما اقدر اعطيكم الطريقه المختصره لايجاد الاشياء. لو قريتوها بالكتاب اتوقع انه راح تشوفون عمليه صعبه ومزعجه ويجوز يضيعكم الكتاب. فانا بحاول اعطيكم اياها بالشكل. الماكس تيرم الان some terms هذا يعتبر some term نفس اللي ناقشناه قبل شويه في المين تيرم، بس this is not standardized. This is not a canonical form. In canonical form, all terms should be like this, and this is the way you've done it already. Okay, M0, capital M, it's x plus y plus z, x plus y plus z prime, etc. So let's see how many slides left. I think we can. Yeah, still I have many things. I want to discuss this with you. Next lecture, inshallah, we'll continue with the discussion. So I'll stop here and I will upload this lecture again to you so you can read our comments. Okay? Although it's already uploaded, but I'll upload it again. Okay, so where we are? New conversation, lecture, this lecture number 5.
Okay, I'll stop recording now. If you have any comments, anything, please feel free to